So USPF had interims, and this is how it went. Part 2. So guys, nakalimot ko gulog sa buntag. So mga to hapon na ron sa day 2. Lahat paghapon. Karon padong ko ni Ouija. Kaya walang laay gyud. What ko yun? 12 seconds later. So future Zakir or editing Zakir. So nahitabo kay after that clip, I went to Luigi and then I checked out the place to see what's installed because they said mahimukog ungo. But before that, ako gisuway ang what they'll do. So this is my reaction. Naka-experience ko for both, very recommended, and I'm here with Carlo Dalisay. Sir, tapos na po. Hi vlog, gagawin ko nilang Hayden, Jessa Marie, Crystal Lim, and Kazel. Gadit-dit na po sila. Nagsisilos ako! In English, jealousy! What can you say about the game for today? Stressful, kaya nalapok akong sanina, guys. Ay, mura kag mama dahil napadong mo duty. Grabe. Bitaw, It was Gigo. so exhausting. I already gave my energy for the week. Wala ko energy. Hi guys. So, nalibang si Jessa sa CR. Jessa, say hi. Jessa? See guys, nalibang si Jessa. Nasya diba na stall. Naku debri, gahuwat na ya. Kaya anak ko ka-friend. So guys, manalibang si Jessa Marie. Padong may dancehall kay tambay mi dito. Ito kapila itong nalipang ko eh, gago. Sikat ka. Oh, masikat ka na eh. Nalibang ka sa kong vlog. Di ba vlog? Okay. Yeah. Nami is covered court. Munta na may volleyball. Kuya ko ni Crystal. Kuya ko ni Kuya Raven. Kuya ko ni Jessa. Kaya guys, malamig tanaw sa volleyball. Pangitan mo ni Jessa Marie. Aisha! Where are you? Where are you? Hello. Hello. Life update. Buhay pa ko. Padong ko dance hall. Crystal, padong siya sa canteen. Ala Arias life. Entrance pa. Pimple, yawa. Nana ko dance hall. Super laay. I don't know what to do. So far, ako'y kakuyog. After ko gatambay sa dance hall, ni ato ko ni Jessa kay naa siya track and field. Nata, okay, so nata dire sa field, mo support ni Jessa pero karon guys, mura siya giatay, napiang na siya, wapa na sugod. Yeah, I'm here with Mark C. Retoya, Tian Zili, Fiance. Yan sili ko no. Ano, na para bang Unya, Jessa Marie na napiang giatay makalagot. Sige, anyways guys, nag-practice. Kala to practice ang mga nursing, murag mga walang random kaayo niya, gadyapan din true ang mga tao dere. Sus. Karon guys, Bisaya mga college people of the nation. Ano man? Kadang kaning kare. Hindi na naman laway-laway dito. Bitaw, asa ka Jessa? Okay pa ta dira Jessa. Jessa dakay mata Jessa. Na-feel ako. Ganyan naman sa taga sa tubangan no? Jessa dakay mata Jessa. What if lang? Kita nga ni. Butang pa lang Jessa ha. So guys, mudagan na si Jessa ron. Kuya ko si Ate Fiancy. Ate. Si Mark C. Yun na si Jessa dira ay. Darang buang eh. Si Senarlo. Senarlo ba?
to, second place si Jessa. Congrats, Jessa! Congratulations. Thank you, ay. Congrats. Ay, kaamay ka ng, dengan nanay. Lapok. Awa. Ang ganin, lagi yung mga laptop. Update, Miss Canteen, Taon. May with ni Kayla, Jessa, Deyanse, Kuya Sean, Marksy, and me. Ato, nakaon me. Anyawa me ningo. Nako dancol. So, we are doing good. Mukanta na ste Gracie. So, karaoke sila. Si Krista, kamatyon nun na. Si Jessa, hagpa na. Nawa guys. Copyright! I'm home. And then, like, the stuff that happened, we practiced for this Saturday performance. We picked out our costume. We did another practice again. And then, I'm gonna make cookies because I'm gonna sell it tomorrow. Doing this so that, you know, fresh. I think I'm gonna make all the flavors. I'm not sure. I'm gonna test if whether or not I can sell my cookies. Because, you know, in Champs, there's already food stalls and everything. But who knows? Maybe mabaldo. Let me cook the cookies first. Update. It's the time is. Hey Google, what time is it? 12:27 a.m. It's 12:27 a.m. Done with the choco chips. Still making double choco. The velvet has not been touched. Kakayanin, I guess. Hey everyone, it's day 3. I'm still at home. Currently it's 9 o'clock in the morning, and like, I've been waiting for Maxim like the past 30 minutes. Yeah. Okay, naana ko dun, sir. Nagbutang ko contacts daan kay para beta mag-dry. Mo-stick siya sa akong mata mismo. Karon practice nami para ugma na sayaw. 12 seconds later. May practice nya karon nag-rest ko kay unya magbaligyan ako is cookies. Naingani ako mata mura kag giatay. Mampangita pa ko kitsa mo tabang nako. Ako din, so. Gana ka matabang? Dili, masarap ra. Pila ko, kikapoy na kung hawa ka. So, wako ka video pero mana ko baligya sa akong cookies. Ngayon nilaos ko for horrible. And then... Okay, mato. Mana make practice. Na ako with Ava. Na may horrible diri sa USB. Anyways, maghadlok nini ng mga people of the nation. Ready na ka? Ready? Wako ka videos experience pero this is like every after break. What can you say? Saman ko, guys. I also do. Na, di ba, natumba man tong duha ka book na napili na. Apil ko, guys. So ka-break me ron. Ano yan, na-apel ko sa Panthers Fit. So guys, marami sa mong break. Nag-retouch ko slide. So ko na may balik for the next round of Brave Soldiers. Sigan, kumain! Sigan na mata! Mana ko sa akong chef. Ato ko dancehall para mag-fix sa akong now. Tingog, di makasi kong syagin. Padong ko dancehall. Ako ni kapuaw na po ang makeup and everything. It was fun. Tapoy lang, very draining. Makeup po yung tao. Pero, try ako makeup ko. Para ko piste. Anyway, see you at the dancehall. Ako nagitang-tang akong mata, eye lens. Ano to? Mag-wash ko sa kunaw. Magtangtang ko sa makeup guys. Para ko piste. Kuya ko ni Ate Jane nag-brush siya sa pet. Wearing na makeup. Pero man, mag-ilis ko and then ulit. Anyways, muato na ko guys. Temeros, what can you say about today? Napun? Gani. Sige, bye guys. So guys, last day of it round. Kapandan mi ni Jod. Nadagan mi 3K. Mato, naguyog mi ni Farah. Huwag ni Chandril. Karon, amin na doha.
3K pa di. Asa di ko to boy. Si bay mo eh. Mundagan sa amin. Uy! Nakuha mo kami. Kaya ko nakuha. Tabangin ito. Kapta di. Sige na lang. Mga to guys, na-discuss siya. Nga buwang-buwang manis Jude. Nikuha siya. Para what's that guys? Nawagod ang giyatay yung ikuha. Magani na kita sa camera niya. Bye mo eh. You know I try so hard, but I think you don't see because I'm moving so fast. We call it rock and rollin'. My weapon seems useless 'cause you're on to me. You are impossible to read. You're always straight controlling. Oh, it's a little. Abot na may balik. Manami sa mga fan run. Ay may tal. Still na. Pero nami. Murag overpopulation. Kuya Juan. Anyways. Para. Nawa guys oh. Dagan siya ba yun? Mga na sa guys! Awag dagan na t-shirt. Ang mga dagan white t-shirt. Sakto! Saan man eh? Murag. Kami pa mo adjust? Lugi lagi niya. Basta ka 1K. Ay, kapyon! Wala, mangod ni Dilo. Lagi gatan. Nakako-dancehall kay magkuan mi. Andam mi para sayaw. Sayaw or practice? Nag-andam na sila. So good. Silang everything everywhere. Actually, mo sayaw may feel demo first. And then Dili pa huway guys. oh, mami pahuway. After feel demo kay Laos og sayaw sa Bidlisil. Di ko makita. Kaya mong ubus. Ubus na. Butangon na kog emoji. Basta na si Justin. Aray! Padong nami musayaw sa field. Init kaayo sumurag patay-patay na ginida. Kuya ko nilang Mark C. Crystal Jessa. Padong mi senior high. We're going to our respective sections kay magpapinta mi sa mong kamot na color white. Questions. Dire nagpinta na mi sa mong kamot niya. Murag ambot kung matangka ba ni Finaka washable siya. Pero anyways. Malami sa mong sayaw, natagtang ang pintanawa. It was fun pero makasuko lang. Hindi ako mo yung pasasuko ko someone na power. Afterwards kaya nag-practice may career sa mga maestra gikan sa junior high, elementary, senior high Mabini, senior high Lahog, and I think college. Practice may para mo ang map dance niya. Map dance kay kalat dito. Map dance. Patay ba? Manami practice with the teachers and principals. The time is 11:03. Mag-lunch ko siguro. Depende ra. Kailan ko di ko mag-lunch. And then after, mag-ready up para sa mong sayaw. Kaya mong first, kay Dungka og Salamin. And then after, kay Map Dance. Kuya, kay serious kayo mag-edit sa bedroom. Mura siyang tao. Kuya Juan. Introducing the Barden Villas. Dalawa, Jarjo. Kita na ini. I'm so sad. Open up.
May kalaki. Isa na ini. Later. Ayaw pa. Karon ni mo gibutang? Lang, pa-concealer ko naman lang. Nga. Mukhaon Miglan. Oh, akong kilay diri kay hait kayo. Gabot diri. Listen, 1, 3. 1, 2, 3. Liceo. Panthers. Namin backstage, pwede namin masayaw.
guys. Nagpahuway sa dance hall, chika-chika, ganun. Nagkaon make snacks, libre mini sir. Libre siya chula, chocolanay. And then, yeah. I did all Inchams. And then, naglibre siya coke. That's it for Inchams. I can say that Inchams is boring for this year. Okay na na. Bye-bye. Thank you for watching.